바이블 1311 2 Kings 19 열왕기하 19장을 네이티브 스피커와 함께 읽어보도록 하겠습니다. 19. When King Hezekiah heard this, he tore his clothes and put on sackcloth and went into the temple of the Lord. When King Hezekiah heard this, 히스기야왕이 이것을 들었을 때에 When King Hezekiah heard this, he tore his clothes and put on sackcloth and went into the temple of the Lord. He tore his clothes, 옷을 찢고 put on sackcloth, 베옷을 입고 put on sackcloth and went into the temple of the Lord. Went into the temple of the Lord. 성전에 들어갔습니다. He sent Eliakim, the palace administrator, Shebna, the secretary, and the leading priest, all wearing sackcloth, to the prophet Isaiah, son of Amos. He sent Eliakim, the palace administrator, Shebna, the secretary, and leading priests, all wearing sackcloth, to the prophet Isaiah, son of Amos. He sent Eliakim, the palace administrator. 그가 누구를 보냈느냐면은 엘리야kim, the palace administrator, 궁정장관인 엘리야킴과 셈나 the secretary, 그 셈나 secretary와 비서실장인 셈나와 the leading preacher, 그리고 leading preacher, 그 주요한 그 제사장들, the leading preacher, all wearing sackcloth, 모두가 베옷을 all wearing sackcloth to the prophet Isaiah, son of Amos. 누구한테 그들을 보냈느냐면은 이사야, 아모스의 아들, to the prophet Isaiah, son of Amos. 아모스의 아들 이사야 선지자에게 그들을 보냈습니다. They told him, "This is what Hezekiah says. This day is a day of distress and rebuke and disgrace, as when children come to the point of birth and there is no strength to deliver them." They told him, 그들이 이제 이사야에게 뭐라고 얘기했냐면 This is what Hezekiah says. 이것이 히스기야 왕이 말씀하시는 건데 This day is a day of distress and rebuke and disgrace. 이 날이 This day is a day of distress. 시리의 날이고 a day of distress and rebuke. 꾸짖음의 날이고 and disgrace. 불명예의 날이다. This is a day of distress and rebuke and disgrace, as when children come to the point of birth. 마치 이제 아이가 come to the point of birth, to the point of birth, 출생, birth는 출생이니까 출생의 그 지점에 왔을 때에 마치 as when children come to the point of birth, and there is no strength to deliver them. 그런데 there is no strength, 힘이 없다. There is no strength to deliver them. 그 아이들을 deliver, 해산할 힘이 없다. There is no strength to deliver them. It may be that the Lord your God will hear all the words of the field commander whom his master, the king of Assyria, has sent to ridicule the living God, and that he will rebuke him for the words the Lord your God has heard. Therefore pray for the remnant that still survives. It may be that the Lord your God will hear all the words of the field commander, whom his master, the king of Assyria, has sent to ridicule the living God. It may be that, 그것은 아마도 대디할 것이다. It may be that the Lord your God will hear, 당신의 하나님 여호와께서 will hear all the words of the field commander. 모든 그 말, field commander, 야전 사령관, field commander의 all the words, 모든 말을 들었을 것이다. Whom his master, 그 야전 사령관을 his master, the king of Assyria, 그 아시리아 왕, 그의 주인인 아시리아 왕이 has sent to ridicule the living God. 그 아시리아 왕이 야전 사령관을 이스라엘한테 보낸 것인데 그것은 to ridicule the living God. 살아계신 하나님을 ridicule 하기 위해서, 조롱하기 위해서 field commander, 야전 사령관을 보낸 것이다. 그리고
and that he will rebuke him for the words the Lord your God has heard. 그리고 he will rebuke him. 그가 여호와께서 he will rebuke him. 그를 꾸짖으실 것이다. 뭐에 대해서? For the words. 그 말들에 대해서 the Lord your God has heard. 당신의 하나님 이사야 당신의 하나님 여호와께서 들으신 그 말들에 대해서 he will rebuke him. 그가 rebuke 할 것이다. 꾸짖을 것이다. rebuke 할 것이다. Therefore, pray for the remnant that still survivors. 그러므로 pray for the remnant. 남아있는 자, remnant를 위해서 기도해달라. Therefore, pray for the remnant that still survivors. That still survivors. 여전히 survivors, 생존하고 있는 그 remnant를 위해서 기도를 해달라. Therefore, pray for the remnant that still survivors. When King Hezekiah's officials came to Isaiah, When King Hezekiah's officials came to Isaiah, 이 히스기야 왕의 officials들이 came to Isaiah, 이사야에게 갔을 때, when King Hezekiah's officials came to Isaiah, Isaiah said to them, tell your master, this is what the Lord says. Do not be afraid of what you have heard, those words with which the underlings of the king of Assyria have blasphemed me. Isaiah said to them, 이사야가 그들에게 뭐라고 얘기했냐면은, tell your master, 내 주인에게, 그 히스기야 왕에게 말해라. This is what the Lord says. 여호와께서 말씀하시기를, do not be afraid of what you have heard. 너희가 들은 것을, what you have heard 한 것을, do not be afraid of. 두려워하지 마라. Do not be afraid of what you have heard. Those words with which the underlings of the king of Assyria have blasphemed me. Those words, 그 말들, those words, 그 말들을, 너희가 들었던 그 말들을 두려워하지 말라. With which, 그 말들이 the underlings of the king of Assyria, 아시리아 왕의 underlings는 under, 아래니까 underlings, 아래 사람을 underlings라 그러는데 그 아래 사람들, 아시리아 왕의 부하들이 있는데 the underlings of the king of Assyria가 have blasphemed me. 나를 blasphemed, 참남하게 하다. blasphemed me 한 것에 대해서 don't be afraid. What you have heard. 그것에 대해서 두려워하지 마라. Listen, I am going to put such a spirit in him that when he hears a certain report, he will return to his own country, and there I will have him cut down with the sword. Listen, I am going to put such a spirit in him that when he hears a certain report, 들으라. I am going to put such a spirit in him. 내가 I am going to put such a spirit. 이 같은 such a spirit, 이 같은 영을 둘 것이다. I am going to put such a spirit in him. 그에게 이 같은 영을 둘 것인데 언제? When he hears a certain report. 그 아시리아 왕이 when he hears a certain report, 어떤 보고를, a certain report를 듣게 될 때에 내가 I am going to put such a spirit, 이 같은 영을 그에게 둘 것이다. Put such a spirit in him. He will return to his own country. He will return to his own country. 그가 return 할 것인데 to his own country로 he will return 할 것이다. 그리고 there I will have him cut down with a sword. 그리고 I will have him. I will have him 하면은 have 사역동사 그를 뭘 하게 한다는 건데 I will have him cut down 벨 것이다. with a sword. 칼로 벨 것이다. I will have him cut down with a sword. 칼로 그를 내가 베게 될 것이다. 누구를? the king of Assyria, 아시리아 왕을 I will have him cut down 할 것이다. When the field commander heard that the king of Assyria had left Lachish, he withdrew and found the king fighting against Libnah. When the field commander heard that the king of Assyria had left Lachish, the field commander, 야전사령관이 heard that, 대리아를 들었을 때,
when the field commander heard that the king of Assyria had left Lachish. 아시리아 왕이 라키시를 떠났다는 그 말을 들었을 때에 he withdrew. 그가 withdrew, 철수를 했는데 군대를 데리고 왔던 필드 커맨드가 아시리아 왕이 라키시에서 떠났다는 말을 듣고 he withdrew and found the king fighting against Rimna. 그가 철수를 해서는 뭐를 알았냐면은 found king fighting against Rimna. 그 왕이 아시리아 왕이 fighting against 누구를 대항해서 싸우느냐? 림나를 대항해서 라키시를 떠나가지고 림나가 뭐 이렇게 공격을 한 모양인데 그 림나를 대항해서 싸우려고 the king fighting against 림나 했다는 사실을 알게 됐습니다. Now Sennacherib received a report that Tirhakah, the Cushite king of Egypt, was marching out to fight against him. So he again sent messengers to Hezekiah with this word. Now Sennacherib received a report that Tirhakah, the Cushite king of Egypt, was marching out to fight against him. 이제 산헤립 왕이 Sennacherib received a report. 아시리아 왕의 Sennacherib인데 Sennacherib received a report. 어떤 보고서를 받았느냐? Tirhakah, the Cushite king of Egypt. 이집트 왕의 구서인 이집트 쿠샤이트 이집트 왕의 티르하카가 was marching out, 진군을 하고 있는데 to fight against him. 그를 대항해서 싸우려고. 그러니까 이스라엘이 지금 중앙에 있으면은 북아시리아에 지금 세네카렙의 침공을 이렇게 받은 상태인데 그 남쪽에 이집트가 또 아시리아를 대항해서 이스라엘을 가운데 두고 북쪽 아시리아와 남쪽 이집트의 강대국이 서로 이렇게 충돌하는 상황이 벌어지고 있는데 쿠샤이트 킹 오브 이집트 그 이집트를 당시에 구서인이 이집트를 정복할 그 당시를 말하는데 그때 이제 이디오피아가 한때 이집트를 다스리고 있는 그때 상황이 이제 티르하카가 the 쿠샤이트 킹 오브 이집트가 이집트 그 왕인 쿠샤이트가 구서인 이디오피아인이 was marching out to fight against him. So he again sent messengers to Hezekiah with this word. 그래서 그가 다시 sent messengers, 메신저를 보내게 되었는데 누구에게 메신저를 보냈느냐? Hezekiah with this word. 히스기야에게 아시리아 세네케라 왕이 필드 커맨드를 보냈다가 이제 림나에서 싸우느라고 라키스에서 출발했다가 다시 이집트가 지금 이제 자기하고 싸우러 온다는 그 말을 듣고 그래서 sent messengers 또 메신저를 보내게 됐는데 Say to Hezekiah, king of Judah, do not let the God you depend on deceive you when he says Jerusalem will not be handed over to the king of Assyria. Say to Hezekiah, king of Judah, 유다왕 히스기야에게 말하라. Do not let the God you depend on deceive you when he says, Jerusalem will not be handed over to the king of Assyria. 유다왕 히스기야에게 말하라. Do not let the God, 하나님, you depend on, 너가 의지하고 있는 하나님이 deceive you, 너를 deceive, 속이다, deceive 하지 못하도록 하라. When he says, 그가 말할 때에 너를 속이지 못하게 하라. 뭐라고 얘기하냐면은 Jerusalem will not be handed over to the king of Assyria. 예루살렘이 hand over 넘겨지다. handed over to the king of Assyria. 아시리아 왕에게 hand over 되지 않을 것이라는 그 말에 너는 deceive 하지 마라. 그 말을 보내게 되는데 Surely you have heard what the kings of Assyria have done to all the countries, destroying them completely. And will you be delivered? Surely you have heard what the kings of Assyria have done to all the countries. 진실로 you have heard, 너가 들었는데 what the kings of Assyria have done to all the countries. 아시리아 왕들이 have done to all the countries. 모든 그 나라들에게 행했던 그 일을 너가 들었다. Destroying them completely. 완전히 그들을
파괴하고 destroying them completely and will you be delivered? 완전히 그들을 파괴했는데 너가 히스기야 왕 너가 will you be delivered? 구원받을 것이냐? 구원받을 수 있을 것이냐? Will you be delivered? The gods of the nations that were destroyed by my forefathers, deliver them, the gods of Gozan, Hara, Rezeph, and the people of Eden, who were in Tel Assar. Did the gods of the nations that were destroyed by my forefathers deliver them? Did the gods of the nations, 열방의 신들이 대리하를 했느냐? That were destroyed by my forefathers deliver them. forefathers, 그 조상들에 의해서, forefathers들에 의해서 destroyed by, 파괴되었던 그 나라의 신들이 delivered them, 그들을 구원했느냐? 어떤 나라의 신들이냐면은 the gods of Gozan, Haran, Rezeph, 그리고 the people of Eden, 에덴의 그 사람들, who were in Tel Assar, 텔 아살에 있던 에덴의 사람들, 이러한 사람들을 아시리아가 그들을 공격할 때 그들의 신들이 그 나라를 구원했냐, 그들을 딜리버했냐? Where is the king of Hamath, the king of Arpad, the king of the city of Sepharvaim, or of Hena, or of Ivah? Where is the king of Hamath, the king of Arpad, the king of the city of Sepharvaim, or of Hena, or Ivah? 하맛의 왕이 어디 있느냐? Where is the king of Hamath, the king of Arpad, the king of the city of Sepharvaim? 세파바임의 성의 왕은 또 어디 있냐? Of Hena or Ivah. 헤나와 이바의 또 왕들은 어디 있냐? 다 아시리아에게 다 멸망당한 그런 나라들인데. Hezekiah received the letter from the messengers and read it. Then he went up to the temple of the Lord and spread it out before the Lord. And Hezekiah received the letter from the messengers and read it. 그래서 히스기야 왕이 아시리아 왕 세네케립으로부터 보낸 메신저가 보낸 그것을 받고 Hezekiah received the letter from the messengers and read it. 그것을 이제 읽었습니다. 그리고는 Then he went up to the temple of the Lord. 성전에 올라가서 and spread it out before the Lord. 그것을 펼쳐놓고 spread it out before the Lord. 여호와 앞에 그 편지를 이렇게 펼쳐놓고 Hezekiah prayed to the Lord. O Lord, God of Israel, enthroned between the cherubim, you alone are God over all the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth. And Hezekiah prayed to the Lord. Hezekiah prayed to the Lord 하기를 O Lord, God of Israel, enthroned between the cherubim. enthroned, 좌정하시는 enthroned between the cherubim. cherubim, 천사들을 말하는데 그 언약궤 위에 보면은 두 천사가 이렇게 날개를 펼치고 서로 언약궤에 서로 마주보는 그런 모습이 있는데 enthroned between the cherubim. 이스라엘의 하나님, You alone are God of all the kingdoms of the earth. 당신은 홀로 여호와이십니다. You alone are God of all the kingdoms of the earth. 이 땅의 모든 왕국들의 여호와이십니다. You have made heaven and earth. 당신이 You have made heaven and earth. Heaven and earth. 하늘과 땅을 창조하셨습니다. 만드셨습니다. Give ear, O Lord, and hear. Open your eyes, O Lord, and see. Listen to the words Sennacherib has sent to insult the living God. Give ear, O Lord, and hear. Open your eyes, O Lord, and see. Give ear, O Lord. 귀를 들으소서. 귀를 주소서. 그 말은 귀를 들으소서. Give ear, O Lord, and hear. 그리고 귀를 주어서 들으소서. Open your eyes, O Lord, and see. 당신의 눈을 떠서 and see, 보소서. Listen to the words. 이 말을 들으소서. Listen to the words. Sennacherib has sent to insult the living God. 아시리아 왕 세네케립이 has sent to insult the living God. 살아계신 하나님을 insult, 모독하기 위해서 보낸 이 말을 들으소서. It is true, O Lord, that the Assyrian kings have laid waste these nations and their lands. It is true, O Lord, that the Assyrian kings have laid waste these nations and their lands. It is true, O Lord. 주님,
그것이 맞습니다. It is true. It is true. that 맞습니다. That the Assyrian kings have laid waste. 아시리아 왕이 have laid waste. laid waste. laid. 눕다, 놓다, 뭐 그런 뜻인데, laid waste. 버려지는 것들이 이렇게, 그것이 다 laid, 놓여진 상태니까, 모든 전쟁에서, 다 이렇게 황폐화된, 폐허가 된, laid waste. 황폐화된 그런 상황을 laid waste라고 하는데, laid waste. 아시리아 왕이 have laid waste. 다 황폐화시켰습니다. These nations와 their lands. 그들의 땅들과 나라들을 Assyrian kings have laid waste 했습니다. They have thrown their gods into the fire and destroyed them, for they were not gods, but only wood and stone fashioned by men's hands. They have thrown their gods into the fire and destroyed them. 그들이 they have thrown their gods. 그들의 신들을 던졌습니다. 어디로? Into the fire. 불에 던지고 그리고 destroy them. 그들을 파괴했습니다. Thrown their gods into the fire and destroy them. 왜냐? For they were not gods but only wood and stone. 왜냐하면 그 신들이라는 것이 they were not gods. 신들이 아니고 단지 but only wood and stone. 나무와 돌이었기 때문입니다. Fashioned by men's hands. Fashioned by. 누구에 의해서 패션이 됐느냐? 누구에 의해서 패션이 된, 누구에 의해서 만들어졌느냐? Fashioned by men's hands. 사람의 손으로 패션한 것이기 때문에 fashioned by men's hands. 그래서 그것이 다 이제 wood and stone이 불에 던져진 것입니다. 그 신들은, 그 열방들이 말하는 그러한 신들은 wood and stone일 뿐입니다. Now, O Lord our God, deliver us from his hand, so that all kingdoms on earth may know that you alone, O Lord, are God. Now, O Lord our God, deliver us from his hand. 우리 하나님 여호와께서 deliver us from his hand. 그 손에서 우리를 구원하십니다. 오직 여호와께서만. O Lord our God, deliver us from his hand. 그래서 so that all kingdoms on earth may know that You alone, O Lord, are God. 그 땅에 있는 모든 왕국들이 알게 될 것입니다. All kingdoms on earth may know that you alone, O Lord, are God. 다 여호와만이 홀로 하나님이심을 알게 될 것입니다. Then Isaiah, son of Amos, sent a message to Hezekiah. This is what the Lord, the God of Israel, says. I have heard your prayer concerning Sennacherib, king of Assyria. Then Isaiah son of Amos sent a message to Hezekiah. 그때 아모스의 아들 이사야가 sent a message to Hezekiah. 히스기야에게 메시지를 보냈는데 This is what the Lord, the God of Israel says. 이것이 이스라엘 하나님 여호와께서 말씀하시는데 I have heard your prayer concerning Sennacherib, king of Assyria. I have heard your prayer. 너의 기도를 들었다. 뭐에 대해서? Concerning Sennacherib, king of Assyria. 아시리아 왕 산헤립에 관해서 Concerning Sennacherib, king of Assyria가 말하는 것을 내가 들었다. This is the word that the Lord has spoken against him. The virgin daughter of Zion despises you and mocks you. The daughter of Jerusalem tosses her head as you flee. This is the word that the Lord has spoken against him. 이것이 그 말씀인데 The Lord has spoken against him. 그를 대항해서 against 하니까 그를 대항해서 그에 대해서 against him. 그 아시리아 왕에 대해서 지금 여호와께서 하시는 말씀이 이것이다. The Lord has spoken against him. The virgin daughter of Zion despises you and mocks you. 그 시온의 처녀 딸이 despises you. 너를 despises, 너를 경멸을 했다. And mocks you, 너를 조롱했다. despises 하고 mocks, despises you and mocks you. The virgin daughter of Zion, 시온의 처녀 딸이 너를 despises 하고 너를 경멸을 했다. The daughter of Jerusalem tosses her head as you flee. daughter of Jerusalem, 예루살렘의 딸이 너의 머리를 던졌다. toss.
tosses her head. toss했다. tosses her head. 그의 머리를 던졌는데 as you flee. 너가 도망할 때 그의 머리를 tosses했다. 너의 머리를 tosses했다. 예루살렘의 딸이 tosses her head as you flee. Who is it you have insulted and blasphemed? Against whom have you raised your voice and lifted your eyes in pride? Against the Holy One of Israel. Who is it you have insulted and blasphemed? 그것이 누구냐? Who is it? You have insulted. 너가 insulted. 너가 insulted하고 blasphemed한 그 사람이 누구냐? Who is it you have insulted and blasphemed? Against whom have you raised your voice and lifted your eyes in pride? Against whom have you raised your voice? 너의 음성을 높이고 lifted your eyes in pride. 자만의 그러한 그만한 눈을 들었던 그 사람을 대항하는 것이다. 대항하는 것이 아니냐. Against the Holy One of Israel. 거룩한 이스라엘의 그분에 대항하는 것이 아니냐. Against the Holy One of Israel. By your messengers you have heaped insults on the Lord, and you have said, with my many chariots I have ascended the heights of the mountains, the utmost heights of Lebanon. I have cut down its tallest cedars, the choicest of its pines. I have reached its remotest parts, the finest of its forest. I have By your messengers, 너의 그 메신저들에 의해서 you have heaped insult on the Lord. 너는 그 아시리아 왕 너는 you have heaped insults on the Lord. 여호와께 그 insults 경멸하는 것을 heaped 쌓다는 것인데 have heaped 그것을 쌓았다. You have heaped insults on the Lord. And you have said 그리고 너가 말하기를 with my many chariots I have ascended the heights of the mountains. With my many chariots. 아시리아가 이제 군사력이 강하니까 많은 마차. 그것을 with my many chariots를 가지고 I have ascended the heights of the mountains. 산들의 heights, 가장 높은 곳, 정상을 ascended. 그것을 올라갔다. 내가 많은 마차를 가지고 산들을 향해서 진격을 해서 I have ascended the heights of the mountains, the uttermost heights of Lebanon. 그리고 레바논의 uttermost heights, 가장 높은 곳, 레바논의 가장 높은 곳으로 올라갔다. The uttermost heights of Lebanon. I have cut down its tallest cedars, the choicest of its pines. 그리고 내가 뭘 I have cut down 했느냐? Its tallest cedars. 가장 큰 백향목나무, 세다. 레바논에서 가장 주변 나라에서 유명한 백향목 제목을 가지고 예루살렘 성전을 만들 때도 이 백향목 제목을 가지고 갔는데 그 당시에 가장 유명한 레바논을 상징하는 그 백향목을 tallest cedars니까 가장 큰 tallest cedars를 I have cut down its tallest cedars, the choicest of its pines. 그리고 그 나무의 가장 choicest 가장 이제 선별해서 좋은 것으로 골라온 그것을 내가 꺾었다. 레바논을 내가 전쟁으로 해서 그들을 꺾었다. I have reached its remotest parts, the finest of its forests. 내가 어디에 도달했느냐? I have reached its remotest parts. 가장 먼 곳, remotest. remote 하면은 그 TV 컨트롤 할 때 리모트 컨트롤 멀리서 컨트롤하는데 remotest parts 하면은 가장 멀리 remotest parts 가장 먼 부분에까지 내가 I have reached 도달을 했다. I have reached its remotest parts, the finest of its forests. 그리고 그 숲의 가장 좋은 그것을 내가 거기에 I have reached 도달을 했다. dug wells in foreign lands and drunk the water there. With the soles of my feet I have dried up all the streams of Egypt. I have dug wells in foreign lands and drunk the water there. I have dug wells. wells는 우물이고 dug은 파다는 것인데 I have dug wells in foreign lands. 내가 이방 외국에
내가 우물을 팠다. I have dug wells in pouring rains and drunk the water there. 그리고 우물을 파서 거기에서 그 물을 마셨다. With the soles of my feet. 내 발바닥을 말하는데 soles of my feet, I have dried up all the streams of Egypt. With the soles of my feet. 내 발바닥으로 I have dried up. dry up. 말렸다. 완전히 말렸다. up 하면 완전히. 그런데 dried up. I have dried up all the streams of Egypt. 이집트의 모든 그 시내들을 I have dried up. 내가 그것을 말렸다. Have you not heard? Long ago I ordained it, in days of old I planned it. Now I have brought it to pass that you have turned fortified cities into piles of stone. Have you not heard? 듣지 못했냐? Have you not heard? Long ago I ordained it. 오래전에 long ago I ordained it. 내가 그것을 ordained. 내가 그것을 명했다. ordain 했다. I ordained it. In days of old I planned it. days of old. 오랜 날이고 오래전에 in days of old. in days of old I planned it. 내가 그것을 계획했다. Now I have brought it to pass. 이제 I have brought it to pass. 내가 그것을 brought it. 그것을 이제 가져오는 것이다. 그것을 불러온 것이다. I have brought it to pass. 그것을 통과시키기 위해서 내가 오래전에 계획했던 것 in days of old I planned it 한 것을 내가 오래전에 long ago I ordained it 한 것을 now I have brought it to pass. 지나가게 하려고 내가 그것을 부른 것이다. That you have turned fortified cities into piles of stone. You have turned fortified cities into piles of stone. 너가 그것을 turn A into B 하면 A를 B로 A를 B로 바꾸다는 것인데 you have turned 너가 그것을 바꿨다. fortified cities 요새들을 fortified cities를 into piles of stone 돌무더기로 바꾸었다. You have turned fortified cities into piles of stone. Their people drained of power are dismayed and put to shame. They are like plants in the field, like tender green shoots, like grass sprouting on the roof, scorched before it grows up. Their people drained of power are dismayed and put to shame. 그들의 백성들이 drained of power, 힘이 drain 하면은 그 하수구에 물이 빠져나가는 것을 배수를 말하는데 drained of power, 힘이 빠져나간 그들의 백성. Their people drained of power are dismayed and put to shame. dismayed. 그들이 이제 dismay되고 put to shame. 부끄럽게 됐다. They are like plants in the field. 그들이 들판에 있는 plants. 식물들처럼 됐다. They are like plants in the field, like tender green shoots. green shoots. 이제 green shoots 한 푸른 싹, green shoots. tender green shoots. 부드러운 푸른 그런 새순처럼 됐다. 아무런 힘을 못 쓰는 그런 like tender green shoots가 됐고 like grass sprouting on the roof. 그리고 지붕에서 풀들 grass와 같이 됐다. like grass sprouting on the roof. 그 지붕 위에 있는 그 풀들이 sprouting 하면은 이렇게 싹을 틔우는 그 sprouting 하는 그런 풀들 같이 grass like grass sprouting on the roof. scorched before it grows up. 그리고 scorched 말라버렸는데 scorched 됐는데 scorched before it grows up. grow up 그것이 이제 자라기 전에 before it grows up 되기 전에 scorched 말라버린 그러한 풀들이 되었다. But I know where you stay and when you come and go and how you rage against me. But I know where you stay and when you come and go and how you rage against me. 그러나 내가 아는 것은 I know where you stay. 너가 어디에 stay 하고 있는지를 나는 알고 있다. I know where you stay and when you come and go. 너가 출입하는 거, 가고 come and go 하는 것을 나는 안다. 그리고 how you rage against me.
너가 어떻게 나를 대항해서 raise 하는지, 대어드는지를 내가 안다. How you rage against me. Because you rage against me and your insolence has reached my ears, I will put my hook in your nose and my bit in your mouth, and I will make you return by the way you came. Because you rage against me, 왜냐하면 너가 you rage against me, 나를 대항했고, 나를 대항해서 대들었고, you rage against me, and your insolence has reached my ears. 너의 그러한 그 무례함, insolence 한 것이, 너의 insolence, 너의 무례함, 너의 그 insolence 한 것이 has reached my ears. 내 귀에 들렸다. I will put my hook in your nose. 내가 hook 하면은 고리를 말하는데, 후크를 I will put my hook in your nose. 내 코에다가 그 훅을 깰 것이다. I will put my hook in your nose. 그리고 너의 코에다가 훅을 꿰어서는 my bit in your mouth. 그리고 너의 입에는 my bit. 입에는 또 bit을 그렇게 그것을 걸어서는 I will make you return by the way you came. I will make you return. 너로 하여금 return하게, 돌아가게끔 할 것이다. I will make you return by the way you came. 너가 왔던 그 길에 의해서 by the way you came 한 그 길로 I will make you return. 너를 하여금 I will make you return하게 할 것이다. This will be the sign for you, O Hezekiah. This year you will eat what grows by itself, and the second year what springs from that. But in the third year sow and reap, plant vineyards and eat their fruit. This will be the sign for you, O Hezekiah. 히스기야야, 이것이 this will be the sign for you. 너를 위한 사인이 징조가 된다. This will be the sign for you, O Hezekiah. This year you will eat what grows by itself. 올해, this year에 너가 you will eat what grows by itself. 너가 먹게 될 것인데 grows, 자란 것을 by itself, 그 스스로. 올해는 this year에는 그 스스로 자란 것을 너가 먹게 될 것이고 the second year what springs from that. 그것으로부터 springs, 그것으로부터 자란 것을 또 먹게 될 것이고 그리고 in the third year sow and reap, plant vineyards and eat their fruit. 그리고 3년째에는 in the third year에는 sow and reap, 그 씨를 뿌리고 reap, 거두라. 그리고 plant vineyards, 그 포도밭을 가꾸어라. plant vineyards에서는 eat their fruit, 그리고 그 음식을 먹어라. 그러니까 올해나 내년이나 그 내명년이나 in the third year에나 너가 다른 나라로 디포티드 되고 추방되거나 그러지 않고 여기에서 너가 sow하고 reap하고 plant vineyards 한 것을 너가 먹게 될 것이다. Once more, a remnant of the house of Judah will take root below and bear fruit above. Once more, a remnant of the house of Judah will take root below and bear fruit above. 한 번 더, once more, a remnant of the house of Judah. 유다의 a remnant, 남은 자, remnant가 take root 하게 될 것. take root below. take root는 뿌리고, take, 뿌리를 이렇게 take 한다. 그 말은 뿌리를 뻗는다. take root below. 아래로 뿌리를 이렇게 뻗게 될 것이다. 누가? 유다집이 take root below 하고 bear fruit above. 그리고 위로는 bear fruit. 열매를 맺게 될 것이다. 식물이 이제 자라려고 하면은 식물을 심게 되면은 그것이 take root below. 아래로 take root를 하고 위로는 bear fruit above. 열매를 맺게 되는 것인데 그런 일이 유다의 렘넌트에게 once more 한 번 더 일어나게 될 것이다. 유다가 다시 일어나게 될 것이다. For out of Jerusalem will come a remnant, and out of Mount Zion a band of survivors. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. For out of Jerusalem will come a remnant. 예루살렘으로부터 will come a remnant가 나올 것이고 out of Mount Zion, 시온 산으로부터 a band of survivors, 생존자들의 무리가 나올 것이다.
예루살렘, 제루살렘으로부터 out of Jerusalem, out of Mount Zion. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. 전능하신 여호와의 열심이, the zeal of the Lord Almighty will accomplish this. 이것을 accomplish, 성취하게 될 것이다. 하나님이 다 하나님이 그것을 역사를 주관하시고 전쟁을 주관하시는 것이다. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Therefore, this is what the Lord says concerning the king of Assyria. He will not enter the city or shoot an arrow here. He will not come before it with shield or build a siege ramp against it. Therefore, this is what the Lord says concerning the king of Assyria. 그러므로 여호와께서 누구에 관해서 concerning the king of Assyria, 아시리아 왕에 관해서 말씀하시는 것이 이것이다. He will not enter this city or shoot an arrow here. 그가 this city, 이 예루살렘으로 들어오지 못할 것이다. He will not enter this city or shoot an arrow here. 그리고 여기로 화살을 shoot an arrow, 활을 쏘는 것을 말하는데, 화살을 arrow, 활은 bow를 말하고 arrow and bow, 화살을 shoot an arrow here, 쏘지 못할 것이다. He will not come before it with a shield or build a siege ramp against it. 그가 he will not come before it with a shield. with a shield, 방패로 그 앞에 방패를 갖고 그 예루살렘 성에 오지 못할 것이고, before it 하는 것은 그 예루살렘 이제 성 앞에를 he will not come before it with a shield. 그리고 build a siege lamp against it. 그 예루살렘 성을 향해서 siege lamp 하면은 옛날에 이제 그 전쟁을 하려면 공성 작전을 해서 성 주위를 둘러서 siege lamp 하게 되는데, 그 성이랑 같은 높이로 그 쌓아서 공격을 해서 성을 무너뜨리는 그런 걸 siege lamp 하는데, build a siege lamp against it. siege lamp 하지도 못할 것이다. By the way that he came, he will return. He will not enter the city, declares the Lord. By the way that he came, he will return. By the way that he came. 그가 온 그 길로, by the way that he came, he will return. 그가 돌아가게 될 것이고, he will not enter this city. 그가 이 성으로, 이 예루살렘 성으로, he will not enter this city. 들어오지 못할 것이다. declares the Lord. 여호와의 말이니라. I will defend this city and save it, for my sake and for the sake of David my servant. I will defend this city and save it. 내가 이 성을 defend, 방어하다, defend 할 것이다. defend this city and save it. 왜냐? for my sake, 나를 위해서, for my sake and for the sake of David my servant. 그리고 나의 종 다윗을 위해서 I will defend this city and save it. That night the angel of the Lord went out and put to death 185,000 men in the Assyrian camp. When the people got up the next morning, there were all the dead bodies. That night the angel of the Lord went out and put to death 185,000 men in the Assyrian camp. 그날 밤에 that night the angel of the Lord went out. 여호와의 천사가 나가서는 put to death 185,000 men in the Assyrian camp. 아시리아 진에서 put to death 죽이는데 185,000 18만 5천 명을 put to death 죽였습니다. 여호와의 사자가 그날 밤에 put to death 185,000 men in the Assyrian camp. When the people got up the next morning, there were all the dead bodies. 백성들이 그 다음날 일어났을 때에 there were all the dead bodies. 거기에 모든 죽은 시체들이 거기에 있었습니다. dead bodies가 거기에 있었습니다. 요세푸서 그래도 이게 대한 것이 언급이 되어 있는데 전염병 때문에 하는 그런 말도 있고, 하여튼 그날 밤에 that night, 그날 밤에 put to death 185,000 men
in the Assyrian camp. So Sennacherib, king of Assyria, broke camp and withdrew. He returned to Nineveh and stayed there. So Sennacherib, king of Assyria, broke camp and withdrew. 그래서 아시리아 왕 산헤립이 broke camp and withdrew. 그 캠프를 해산을 해서는 철수했습니다. broke camp and withdrew. He returned to Nineveh and stayed there. 그리고는 그 길을 니느웨로 돌아갔는데 그 당시의 수도인 니느웨로 he returned to Nineveh and stayed there. One day, while he was worshipping in the temple of his god Nisroch, his sons Adramelech and Sharezer cut him down with a sword, and they escaped to the land of Ararat. And Esarhaddon, his son, succeeded him as king. One day, while he was worshipping in the temple of his god Nisroch, his sons Adramelech and Sharezer cut him down with a sword. 하루는 one day, while he was worshipping in the temple of his god Nisroch, 세네카렙, 아시리아 왕 세네카렙이 worshipping, 예배를 드리고 있었는데, 어디에서? 그의 신인 니스록의 템플에서, in the temple of his god Nisroch, his sons 아드라멜렉 and 사레셀 cut him down with a sword. 그의 아들 둘 아드라멜렉하고 사레셀이 워시핑 신을 섬기는데 들어와서는 cut him down with a sword. 칼로 그 아버지를 죽였습니다. 그 아버지를 cut him down 했습니다. 그리고는 they escaped to the land of Ararat. 그리고는 그들이 세네카렙 왕의 두 아들이 아드라멜렉하고 사레셀의 아버지를 죽이고 어디로 escape 했느냐? To the land of Ararat. 아라랏으로 도망을 갔습니다. 오늘의 이집트가 아니고 이라크 쪽을 말하는데 그 길로 이제 도망을 갔습니다. 탈출했습니다. They escaped to the land of Ararat. 아버지를 죽인 것이 이제 정당하지는 못하고 아마 그 아버지가 섬기는 신이 그렇다면은 어떤 그 상황이 이렇게 전쟁에 승리를 하지 못했거나 아버지에 대한 대단한 어떤 불만이 있었던 모양인데 왕권을 차지하려고 했으면은 그 한 아들이 아드라멜렉이나 사레셀이 왕이 됐을 텐데 그 왕권에 대한 문제가 아닌 다른 문제로 산헤립 아버지 왕을 죽인 것 같은데 그리고는 아라랏으로 이렇게 오늘날의 이라크로 그렇게 도망을 가게 되고 에살하돈 his son succeeded him as king. 누가 왕이 됐느냐 하면은 다른 아들 에살하돈 his son이 succeeded him as king. 산헤립을 이어서 아시리아 왕이 되게 되었습니다.